लक्ष्मी मां निर्मलमा महालक्ष्मी मां निर्मलमा तुझको शत शत कोटि तेरा पूजन निर्मल दर्शन अवसर हमने पाया। हे आदि मां निर्मल वंदन अवसर पाया। हे निर्मल मां हे दिव्य रूपिणी अपना रूप दिखा दे। हे लक्ष्मी महालक्ष्मी मां निर्मलमा भाग्य हमारा तुझको पाया। गुण को तेरे सबने गाया। झूठी काया झूठी माया अंधियारे में तूने दीप जलाया। अब नैनों की प्यास बुझा दे। अपना रूप दिखा दे। हे लक्ष्मी मां निर्मलमा महालक्ष्मी मां निर्मलमा
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर निर्मल गोविंद गिरधर सब है निर्मल। तूने सबको राह दिखाया, गगन सृष्टि को तूने रचाया। अब तो हृदय का दीप जला दे, अपना रूप दिखा दे। हे लक्ष्मी मां निरमल मां, महालक्ष्मी मां निरमल मां। तुझको शत शत कोटि शत कोटि प्रणाम 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 प्रणाम। हे लक्ष्मी मां निरमल मां। Whatever your জয় শ্ৰী মাতাজী। আমি নতমস্তক হৈ শ্ৰী মাতাজীক প্ৰণাম জনাম আৰু আমাৰ কুণ্ডলিনী তুলি বন্ধন লৈ ল'ম। সাউন্ডটো নোহোৱা হৈ গ'ল দেখোন। জয় শ্ৰী মাতাজী। পৰম পূজনীয় শ্ৰী মাতাজী, কৃপা কৰি আজি আমাৰ সামূহিকক আপুনি আপোনাৰ শ্ৰী চৰণত ধ্যান কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰক মা। শ্ৰী মাতাজী, কৃপয়া আপোনাৰ দিব্য জ্ঞানৰ মাধ্যমেৰে আমাৰ ভিতৰত শ্ৰী মহালক্ষ্মী তত্ত্ব প্ৰদান কৰিব মা। শ্ৰী মাতাজী, দিৱালীৰ এই শুভ দিৱসত আমাক আপোনাৰ সুমধুৰ জ্ঞানেৰে আশীৰ্বাদ কৰিব মা। তিনি মহামন্ত্ৰ আৰু গণেশ মন্ত্ৰ। Shri Kalki
Om Swami. আহক আমি একেলগে মিলি গণেশ মন্ত্ৰ লওঁ। ওম ত্বমেব সাক্ষাৎ শ্রী গণেশ সাক্ষাৎ শ্রী আদিশক্তি মাতাজি শ্রী নির্মলা দেবৈ নমো নমঃ। আজিৰ ধ্যানত আমি শ্ৰী মাতাজীৰ দুটা তিনিটামান আমি ভিডিঅ' চাম আৰু শ্ৰী মাতাজীৰ সুমধুৰ জ্ঞানৰ মাধ্যমেৰে দিৱালী আৰু মহালক্ষ্মীৰ তত্ত্বৰ ওপৰত আমি জ্ঞান ল'ম। কিছু সময় আমি আমাৰ নাভি চক্ৰ আৰু নাভিৰ গোটেই আমাৰ যোনটো তলৰ পেট আছে আৰু ওপৰৰখিনি আছে আমি আমাৰ চিত্ত তাত ৰাখিম আৰু লগতে আমি মূৰৰ সহস্ৰাৰটো ৰাখিম তালু ভাগত চাবলৈ চেষ্টা কৰিম শ্ৰী মহালক্ষ্মীৰ যোনটো তত্ত্ব সেইটোৰ অনুভূতি আমি চৈতন্যৰ মাধ্যমেৰে অনুভূতি কৰিব পাৰিছো নেকি। যদি আমি চৈতন্য অনুভূতি কৰিব পৰা নাই তেনেহলে আমাৰ সৌ হাতখন আমি আমাৰ মাজ পেটত নাভিৰ ওপৰত আমি ৰাখি থৈ দিম। অকমান সময় ধ্যান কৰি আমি ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰম্ভ কৰিম। Now today we will not have any havan that we have decided because in the Diwali there is no need to have any havan. But we will have just the puja. পৰম পূজনী শ্ৰী মাতাজীয়ে কৈছে আমাৰ যিকোনো সহযোগত যেতিয়া পূজা হয় পূজাৰ আগতে আমি হাৱন কৰোঁ কিন্তু একমাত্ৰ দিৱালী পূজা হয় য'ত আমাৰ হাৱনৰ দৰকাৰ নাই আমি ডাইৰেক্ট শ্ৰী মাতাজীৰ দিৱালী পূজাই আমি কৰা যায়। Now today is the puja. As you know, there are 5 days they celebrate it. The first day is the 13th day where it is the Graha Lakshmi's day. It is the Graha Lakshmi's day. That is the day when the Graha Lakshmi is worshipped. But the Graha Lakshmi has to be worshipped, worthy of the worship. And then some utensil is given to the Graha Lakshmi.
Some পৰম পূজনীয় শ্ৰী মাতাজীয়ে কৈছে যে দিৱালী একচুৱেলি 5 দিনৰ হয়। প্ৰথম দিনাখন গৃহলক্ষ্মী তত্ত্বক আমি পূজা কৰোঁ। গৃহলক্ষ্মী আমি জানো আমাৰ গোটেই যিমান লেডিজ আছে আমি সবৰে ভিতৰত গৃহলক্ষ্মী তত্ত্ব থাকে। কিন্তু গৃহলক্ষ্মী হ'বলৈও আমি নিজকে বনাব লাগিব যাতে আমি সুন্দৰভাৱে গৃহলক্ষ্মী হ'ব পাৰোঁ। আৰু প্ৰথম দিনাখনৰ দিৱালীত ঘৰখনৰ গৃহলক্ষ্মীক যদি এটা আমি গিফ্ট দিব পাৰোঁ, কিবা এটা আমি প্ৰেজেন্ট দিব পাৰোঁ গৃহলক্ষ্মীক, তেতিয়া ধনতেৰাছ বুলিও কোৱা যায়। তেতিয়া এয়া দিৱালী আমাৰ ধুনীয়াকৈ হয়। sort of an utensil is to be given to the Lakshmi as a present. That is the day Lakshmi was born. Lakshmi was born out of the Mother Earth. Out of the, we should say, Mother Earth, but she came out of the sea after the journey. So that is the birth of the Lakshmi. She is the giver of wealth. Wealth which is material as well as spiritual. দিৱালীৰ প্ৰথম দিনাখন শ্ৰী লক্ষ্মীৰ জন্ম হয়। আমি সবে জানো যে সাগৰৰ ভিতৰত শ্ৰী লক্ষ্মীৰ জন্ম হৈছিলে। আৰু শ্ৰী লক্ষ্মী আমাৰ ভিতৰত আমাক ৱেলথ দিয়ে, আমাৰ যোনটো ধন সম্পত্তি সেইটো দিয়ে, আৰু লগতে আমাৰ যোনটো আধ্যাত্মিক উন্নতি দিয়ে সেয়াও আমাক শ্ৰী লক্ষ্মীৰ তত্ত্বই দিয়ে। প্ৰথম দিনাখন আমাৰ শ্ৰী লক্ষ্মীৰ মাৰ জন্ম হয়। A wife who says that all right, you save all the money, teaches the children to be selfish and teaches the husband to be selfish, to save all the money in the bank and not to be charitable, is not a Lakshmi. She is the one who teaches you how to be charitable, how to give to others. A woman who is very particular about her money and bank balances is not a Lakshmi at all. লক্ষ্মী তত্ত্বৰ বহুত মহত্বপূৰ্ণ গুণ এটা হ'ল যে আমি আমাৰ পৰিয়ালক, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ঘৰৰ আন পৰিয়ালক আমি বুজাব লাগে যে আমি আমাৰ যোনটো আমাৰ ৱেলথ আছে, আমাৰ সম্পত্তি আছে, বা সম্পত্তি নহয়, আমাৰ ঘৰৰ যি বস্তু আছে বা আমি যিমান বেলেগক আদান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ, সেইটোত আমাৰ ঘৰখনৰ মহালক্ষ্মী তত্ত্বটো বহুত বেছি ভালকৈ বাঢ়ি যায়। এইটো নহয় যে আমি আমাৰ পইচা গণি থাকিম বা বেংকত কিমান আছে আমাৰ জমাই হৈ থকা, এইটো নহয়। যিমান আমাক ভগৱানে দিছে তাৰে কিছু পৰিমাণে যদি আমি বিলাবলৈ পাৰোঁ, তেতিয়া খুব সুন্দৰকৈ মহালক্ষ্মী তত্ত্ব আমাৰ ভিতৰত হৈ যায়। She has to spend. She is there to spend. Man has to preserve his money, but the woman has to spend. He has to earn, or she has to spend. But rightly, spend it rightly. Not only for herself, but for the family, but for the husband. She thinks, what should I buy? For my husband, for my children, for other Sahajogis, for other people, all her job. The husband earns and gives it to her, and she does that. It's a very sweet distribution of food. So that's the day of the Griha Lakshmi when she's born. শ্ৰী মাতাজী ক'লে যে ঘৰৰ গৃহস্থীজনে আমাক পইচা আৰ্জন কৰি দিয়ে, কিন্তু গৃহলক্ষ্মী আমাক কেনেকৈ বিলাব লাগে সেইটো সকলোকে শিকাব লাগে ঘৰৰ পৰিয়ালৰ মানুহক। আজি এই দিনতে গৃহলক্ষ্মী জন্ম হৈছিলে, সেইকাৰণে আমি এই গুণ আমাৰ ভিতৰত আনিব লাগে। She must have these qualities. If she's a miserly, calculating type of woman, she is not a woman at all to begin with. If she's worried about her own clothes and her own comforts and her own things, then she's not a Griha Lakshmi. She makes others work and sit down herself and orders about, she's not a Griha Lakshmi at all. She has to work for others. She has to do for others. She has to look after. That's the 13th day. Then the 14th day is the day when Narakasura was killed.
ঘৰখনৰ কাৰণে কাম বন কৰি পেলাই আমি চবকে সুখী ৰাখিবলৈ যদি পাৰো তেতিয়া আমাৰ ভিতৰত গৃহলক্ষ্মী তত্ত্ব হয় আমি যদি নিজৰ আৰামৰ কথা ভাবো নিজৰ কাপোৰ আৰু নিজৰ কি খাম আমি কেনেকে আৰামত থাকিম তেতিয়া আমি তেনেকে আমি গৃহলক্ষ্মী তত্ত্ব পাব নোৱাৰো আমি যিমানে ঘৰৰ কাৰণে কৰিম সিমানে আমাৰ ভিতৰত গৃহলক্ষ্মী তত্ত্ব আহে এতিয়া আমি দিৱালীৰ দ্বিতীয় দিনত যাম যিহেতু অহাকালিৰ যোনটো দিন হয় সেইটোত আমি নৰাকাসুৰ যে আছিলে নৰাকাসুৰ অসুৰক মাৰা গৈছিলে সেইটোৰ ওপৰত শ্ৰী মাতাজী আমাক ক'ব এতিয়া You know, Narakasura has taken his birth and he is to be killed. The Sahaja yogis are going to kill him. You have to come up to a point and definitely he can be killed. When Kartikeya is awakened within you, he can be killed. But for that, you have to be just like gold, untarnishable. আমি যেতিয়া অসুৰৰ কথা কওঁ তেতিয়া সহযোগত প্ৰায় গোটেইখিনি বস্তু তত্ত্বৰ কথা হয় অসুৰ মানে কোনো এনেকুৱা বেয়া বাহিৰৰ বস্তু নহয় যোনে আমাক আহি এটেক কৰিব একচুৱেলি আমাৰ ভিতৰত কিছুমান অসুৰী তত্ত্ব থাকে কেতিয়াবা আমাৰ ভুলৰ কাৰণে ঘৰখনত অশান্তি হয় সেইকাৰণে শ্ৰী মাতাজী কৈছে আমি যদি সোণৰ দৰে একদম ষ্ট্ৰং হৈ থাকো আমাৰ যদি কোৱালিটি খুব ধুনীয়া আমি যদি চিপচ নহয় আমি যদি ধুনীয়াকৈ বিলাই চলিব পাৰো বা ঘৰখন ভালকৈ ৰাখিব পাৰো তেতিয়া আমাৰ ভিতৰত অসুৰী তত্ত্ব মৰি যায় আৰু আমাৰ ভিতৰত যেতিয়া শ্ৰী কাৰ্তিকেয়া যি মানে অসুৰ মৰ্দন কৰে তেখেতৰ যদি আমাৰ ভিতৰত তত্ত্ব থাকে তেতিয়া মহালক্ষ্মী তত্ত্ব আমাৰ ভিতৰত ধুনীয়াকৈ জাগ্ৰত হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি খুব ষ্ট্ৰং হ'ব লাগিব You need strong people to do that. A sword that can kill him has to come out of your metals. Then Narakasura can be killed. He is one of the worst possible asura. That is the 14th day. When he was killed, the gate of hell was opened and all those were his disciples or his followers or satanic people were put. That's the only day you can sleep late. And it is good news for you. মাতাজী ক'লে যে অহাকালিৰ দিনটোত আমি দিনৰ 12টা বজালৈ আমি শুই থাকিলে ভাল হয় বেলেগ কোনো কাম নকৰিলে কাৰণ আমাৰ যোনটো পাতালৰ যোনখন গেট হয় দৰ্জা হয় সেই গেটখন খোলা যায় য'ৰ পৰা বহুত অসুৰ ওলাই আহে বা কিবা মানে বেয়া যোনটো তত্ত্ব থাকে এইবোৰ ওলাই সেইকাৰণে শুই থকাই ভাল বা আমি জাগিলেও বেছি আৰু খোৱাটো যদি আমি নকৰো তেতিয়া ভাল হয় চাই ল'ব লাগিব কিবা বেমাৰ আজাৰ বা যদি পৰিয়ালক চুট কৰিব লাগিব বস্তুটো Then the 15th day is the darkest night which we had. Darkest night. That is the night when you put the lights on. Because it is the darkest night, the negative forces can walk in. So the lights are put because Lakshmi can come in. You'll be surprised how Lakshmi ji is that if a bottle of wine enters from one end, she disappears from one end. আমাৰ যোনটো দিৱালীৰ তৃতীয় দিন এনেই অহাকালিৰ কাৰণে আমাৰ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় দিন একেলগে পৰিছে নৰাকাসুৰৰ মাৰা দিনটো ৰাতিপুৱা হয় 12টালৈ তাৰপিছত আমাৰ তৃতীয় দিনটো অহাকালি পৰিছে এয়া হয় যেতিয়া শ্ৰী মাতাজীয়ে কৈছে মানে যেতিয়া আমি আমাৰ দিয়াবোৰ জ্বলাও আমি চাকিবোৰ জ্বলাও যেতিয়া আমি চাকি জ্বলাও তেতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত শ্ৰী মহালক্ষ্মীৰ প্ৰৱেশ হয় কিন্তু আমি যদি কিবা বেয়া কাম কৰো সেইদিনাখন আজিকালি আমি দেখিছো প্ৰায় পূজা বা বিহু এনেকুৱা আমাৰ যোনটো অসমীয়া এইবোৰ থাকে বা যিকোনো জাতিতে আমি দেখিছো যে খুব মদ ভাং এইবোৰ খোৱা যায় কিন্তু শ্ৰী মাতাজী কৈছে যে এখন দৰ্জাৰ যদি আমি চাকিও জ্বলাও আৰু এখন দৰ্জাৰে মদ ভাং এনেকুৱা বেয়া বস্তু ঘৰলৈ আহে তেতিয়া আন এখন দৰ্জাৰে শ্ৰী মহালক্ষ্মী আঁতৰি গুচি যায় সেইকাৰণে আমি চাব লাগিব যে আমি চাকিও জ্বলাইছো লগতে গোটেই শুভ কৰি ৰাখো আমি আমাৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি অহাকালি সন্ধিয়াৰ পৰা If there is a lady, she is bhutish, such
In the family they can never have the enjoyment of Lakshmi. The Lakshmi ji runs away from them. They may have money, but they cannot enjoy. The Lakshmi ji will run away. Such a person will be so inauspicious, I tell you. Supposing you want to, say, buy something, and such a bhutish person telephones to you, cannot get it. Finished. First of all, your ears will be finished with the poison. And then whatever work you are doing, you will never be successful. Now this country is so full of such bhutish women, Lakshmis. I don't know how will they become all right. The women have to decide to get rid of their bhoots and not to carry on with them. They must meditate, they must try. If they feel sleepy, they must go and have a bath. শ্ৰী মাতাজী ক'লে, শ্ৰী মাতাজী একচুৱেলি এই প্ৰবচন দি থাকোঁতে বাহিৰৰ বিদেশত আছিলে। শ্ৰী মাতাজী ক'লে বিদেশত বিশেষকৈ তাৰমানে লেডিজবোৰৰ ইমান কোৱালিটিজ নাথাকে। যেতিয়া আমি এজনী ভাল গৃহিণী হ'ব নোৱাৰো, তেতিয়া আমাৰ ভিতৰত বহুত ভূতিশ, মানে শ্ৰী মাতাজী কৈছে, মানে অৱগুণ, যোনটো বেয়া গুণ আমাৰ ভিতৰত আহি যায়, তেতিয়াও ঘৰখনত অশান্তি হৈ থাকে। সেইকাৰণে আমি এইটোৰ পৰা আমি মুক্তি হ'বলৈ নহয়, আমাৰ এটাই উপায়, সেয়া হ'ল আমি ধুনীয়াকৈ ধ্যান কৰিব লাগিব ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া। তেতিয়া আমাৰ ভিতৰত কিবা যদি বেয়া গুণ থাকেও, গৃহলক্ষ্মী তত্ত্বত কিবা যদি আমাৰ নাইকিয়া হৈ থাকে, এইবোৰ গোটেইবোৰ আঁতৰি আমি ভালকে আমাৰ ঘৰখন চলাব পাৰিম আমি। তাৰে ওপৰতে কৈছে। Or twice, thrice. Sometimes burn yourself a little bit, doesn't matter. See to it that you don't feel sleepy and dreamy. If you are ধ্যান কৰাৰ সময়ত কেতিয়াবা আমাৰ টোপনি ধৰি যায়, তেতিয়া শ্ৰী মাতাজীয়ে কেণ্ডেলিং কৰিব কৈছে, মানে ধ্যানক গুৰুত্ব দিব কৈছে, যাতে আমি ধ্যান কৰিব পাৰো। কিহৰ কাৰণে ধ্যান কৰিব নোৱাৰো, এইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি নিজকে ধ্যান কৰিব পৰা বনাব কৈছে শ্ৰী মাতাজীয়ে। dreamy by nature, then you are bhutish. That's the responsibility of women, to keep the Lakshmi intact. So that's the Lakshmi day when we say that Lakshmi Pujan takes place, because that is the day you invite the Lakshmi to come in. The Raja Lakshmi. The Lakshmi by which you become the king of the family, or the royal benevolence, you can call it, the regal feeling in the family. That is the day. Then এবাৰ যেতিয়া সুন্দৰকৈ আমাৰ ভিতৰত গৃহলক্ষ্মী তত্ত্ব আহি যায়, তেতিয়া আমাৰ ঘৰখনত বহুত শুভ তত্ত্ববোৰ আহি যায়। আমাৰ ঘৰখন অট'মেটিকেলি নিজাকৈ ভাল হ'ব ধৰে। যেনেকৈ ধৰক আমাৰ সম্পত্তি বা আমাৰ যোনটো মেটেৰিয়েল প্ৰস্পেৰিটি, এইটোতো হয়েই, আধ্যাত্মিক প্ৰস্পেৰিটি হয়, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ পঢ়া শুনাত ভাল হয়, আৰু আমাৰ ঘৰখন ভালকৈ চলি যায় থাকে। বহুত ধন সম্পত্তি পইচাৰ কথা নহয়, কিন্তু আমি অট'মেটিকেলি যেতিয়া আমি ধ্যান কৰোঁ, আমাৰ গৃহলক্ষ্মী তত্ত্ব ভাল হয়, তেতিয়া ঘৰখনৰ এনভাইৰনমেণ্টটো ভাল হৈ যায় আৰু ভালকৈ চলি থাকে। comes the day next to that is the first of the month, that is the calendar. My forefathers, because you are all my children, you have to use the same calendar, Shalivana's calendar. And that is the first day of the Shalivana's calendar. And what do they do in the morning time to celebrate it? They take one of these jars, Aquarius, and put a shawl with it. And that is put as a flag, representing the Aquarius and the shawl of the mother. That's why they are called as Shalivahan, the ones who carry the shawls of the mother, carriers of the shawls of the mother. That's how they put it up. The shawl, on top of is the Aquarius. This should be actually the flag of the Sahajogis. That you make it the
Aquarius, or we can say the jar. What do you call that? সহযোগত এটা নিয়ম আছে যোনটো আমি দিৱালীৰ যেতিয়া দিৱালীৰ নেক্সট দিনাখন আমি কৰো সেইটো হ'ল আমি এটা ঘটত আমি এখন চল আমি থব পাৰো গামোচা থব পাৰো আমি অসমীয়া যেহেতু ঘৰটোৰ ওপৰত আমি গামোচা এখন থৈ পেলাই ঘৰটো আমি উল্টাকৈ আমি তাৰ ভিতৰত এটা লাঠি দি পেলাই ফ্লেগৰ নিচিনা পতাকাৰ নিচিনা আমি তাত ওলমাই দিব পাৰো আমাৰ ঘৰৰ বাহিৰত এইটো এটা ভাল এটা তত্ত্ব হয় যেনেকে ধৰক এডাল তুলসী থাকে ঘৰৰ বাহিৰত বা কিছুমান আমাৰ সৰু সুৰা যিটো নিয়ম থাকে আমি কাতি বিহুত তুলসীত আমি চাকি দিওঁ তেনেকুৱা এটা নিয়ম এইটো মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিয়ম হয় কিন্তু আমিও যদি কৰিব পাৰো ঘট এটা লৈ উল্টা কৰি তাত লাঠি এডালত ঘটটো আমি থলো আৰু তাৰে ওপৰত যেতিয়া আমি শল এখন থওঁ তেতিয়া আমি একচুৱেলি শ্ৰী মাতাজীৰ দিয়া গামোচা এখন থব পাৰো তাত এই ঘৰখনৰ ভিতৰত ভাল এটা পৰিৱৰ্তন হয় এইটো এটা সৰু এটা নিয়ম এইটোৰ কথা কৈছে মহাৰাষ্ট্ৰত এই নিয়মটো গুডি পাড়ৱা বুলি ইহঁতে পালন কৰে Pitcher, pitcher, or not pitcher, but this lota business. What do you call that? There's nothing used like this here. That one is to kumbha. We can call it kumbha. And the shawl there. So they put it up. That's why it's called as Gudi Parva. Parva means the first day of the moon is Parva. Gudi means this. So they put it up, and that is how they say that today is the New Year day for the Shali. ইয়াৰ নিয়ম শ্ৰী মাতাজীৰ বংশধৰ স্বামী বাহানা সিহঁতে আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এইটো আমি খুব শুভ বুলি মানো সহযোগত Shawl is the covering of your mother, which gives it warmth and also covers her modesty. গামোচা এখন বা কাপোৰ এখন আমি ঘটনাৰ ওপৰত এইটো কাৰণে দিওঁ কাৰণ আমাৰ যেনেকে মাইকী মানুহ এজনী যেতিয়া নিজকে ঢাকি থৈ ৰাখে তেতিয়া সুন্দৰ দেখে মডেষ্ট দেখে সেইকাৰণে এই শলখন মানে আৰু শল এখন যেতিয়া আমি দিওঁ গামোচা এখন বা কিবা এখন গৰম কাপোৰ যদি আমি দি থওঁ তাৰমানে আমি ঘৰখনত এটা পৰিৱেশ ধুনীয়া সুন্দৰ কৰি থৈ দিওঁ মানে আমাৰ আচলৰ তলত আমাৰ গোটেই ঘৰখন সেইটো সিগনিফিকেন্ট হয় এই পূজাটো Shawl is a sign of regality and modesty and chastity. So you stand for that of your mother. You protect it like Ganesha does. Only on one point he gets angry. If anybody says or does anything against the mother, then he comes down. That's why Christ has said, anything against me I'll tolerate, but anything against the Holy Ghost will not be forgiven. That's a son talking about the mother. That's what happens. So today is the second day. Second day is the bija. Is the শ্ৰী মাতাজী ক'লে মাক এজনীক যেনেকে শ্ৰী গণেশ বা মাদাৰ মেৰিক যেনেকে জিজাছ খ্ৰাইষ্টে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখিছিলে তেনেকে আমাৰো ল'ৰা ছোৱালীবোৰে আমাক ভালকৈ ধৰি ৰাখিব যেতিয়া আমাৰ ভিতৰত গৃহলক্ষী তত্ত্ব জাগ্ৰত হয় তেনেকে ঘৰখন সুন্দৰ হৈ তুলি উঠে তাকে শ্ৰী গণেশ আৰু জিজাছ খ্ৰাইষ্টৰ কথা শ্ৰী মাতাজী আমাক ক'লে we call it the Bhaiya Dvija or Bhav Bees, is the day when the brother and the sister, who are the seeds of one tree, have that pure exchange of affection. The sister does the arti of the brother, gives him a tika, and then brother gives her something as a token of his love, as a present. গুডি পাড়ৱা হ'ল 4 দিন আৰু যেটো 5 দিনত ভাইটিকা বুলি ইয়াতে আমি জানো বেংগলীবোৰৰ থাকে ভাইদুজ যেতিয়া মানে
ব্ৰাদাৰ আৰু ছিষ্টাৰৰ মাজত যোনটো ৰিলেশ্যন ভণ্টিজনীয়ে ভায়েকক টিকা লগায় ফুটটো লগায় আৰু যোনটো ব্ৰাদাৰ হয় ব্ৰাদাৰে ছিষ্টাৰজনীক কিবা এটা সেয়া দিয়ে গিফ্ট এটা দিয়ে এইটো এটা আমি খুব ঘৰখনৰ কাৰণে ভাল এটা আমি সেয়া বুলি মানা যায় এইটো দিৱালীৰে এটা পাৰ্ট হয় 5 দিনীয়া In Bombay, we started that and they have made sisters and brothers. I wish you also could find out somebody as a nice brother. But I found that these relationships have been so beautifully managed in India that if they could be managed here, it will be a great day of really ecstasy for me. Because that means you have overcome this devil of immorality, the purity, removing the lust and greed from your mind completely, and bestowing that affection for someone who is your sister. Very common in India, everybody has a sister there. All the Sajugis have a sister and they look after the sister there. It's a very sweet feeling. And a sister is treated like Raulbai is a sister of Dumal. You can imagine. And the sister is treated with the same grace as the own sister is to be treated with all the relationships and everything. So this is the 5th day, is Dvija. So from 13th to the 5th day, they celebrate Diwali. For us, Diwali has a very great significance. That is, from one light, many lights are awakened and they are put in a line. So they are called as Diwali, means the lights put in a line. So when you hold my hands together, all of us, through that the energy passes. And the enlightened rasa is established. And the whole world has to become that beautiful dream of your mother, where nothing but the bliss of your father and his enjoyment. When he sees his own creation dancing in that ocean of bliss. May God bless. শ্ৰী মাতাজী ক'লে যে দিৱালীৰ আমাৰ সহযোগত আৰু এটা চিগনিফিকেন্স এইটো হয় যেতিয়া আমি আনক যদি সহযোগ দিব পাৰো আৰু সহযোগৰ যেতিয়া আমি আনক দিওঁ তেতিয়া আনজনেও সহযোগৰ যিমান তত্ত্ব সেইটো পাই যায় সেইকাৰণে মানে এটা দীপৰ পৰা এটা চাকিৰ পৰা আৰু এটা চাকি জ্বলোৱাৰ নিচিনা হয় তেতিয়া পৰমেশ্বৰ পৰমাত্মা শ্ৰী শিৱ তেখেতে তেতিয়া এনেকুৱা সুন্দৰ এখন ৰাজ্য য'ত চবে নিজকে মৰম আদৰ কৰি ৰাখিছে চবে নিজকে ভাইটি ভণ্টি বুলি ৰাখিছে আৰু গৃহলক্ষ্মী তত্ত্ব আছে তেতিয়া তেওঁ আনন্দ পায় সেইটো দিৱালীৰ এটা ইম্পৰ্টেন্স হয় আমি কিছু সময় আৰু ধ্যানত থাকিম আৰু এটা শ্ৰী মাতাজী আমি প্ৰবচন শুনিম বা এটা ভজন এটা শুনি আজি ধ্যান আমি শেষ কৰিম জয় শ্ৰী মাতাজী অকণমান সময় আমি সহস্ৰাৰত আৰু দুয়োখন হাতেৰে তলুৱাত আমি ধ্যান কৰি আমাৰ চৈতন্যৰ অনুভূতিটো কৰিম
আমি কিছু বিধি সহযোগৰ কিছু বিধি আমি শ্ৰী মাতাজীৰ পৰা আজি জানিলো পাৰিলে আমি কৰিব পাৰো আৰু নোৱাৰিলে আমি আমাৰ অসমত আমি যেনেকৈ কৰোঁ তেনেকৈও কৰিব পাৰো কোনো কথা নাই এটা কথাতে গুৰুত্ব দিলে হ'ল কেনেকৈ ঘৰখন ধুনীয়া হৈ থাকিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত আমি গোটেইবোৰ মাইকী মানুহে গুৰুত্ব দিব লাগে আহক এতিয়া আমি এটা অসমীয়া ভজন শুনি পেলাই আমাৰ ধেমাজি শেষ কৰিম অকণমান পাছতে হে দেৱী লক্ষ্মী মা হে দেৱী লক্ষ্মী মা দিৱালীৰ এই শুভ দিৱসত কৃপা কৰি আপুনি আমাক আপোনাৰ যি গুণ আছে মা তাকে যাতে আমি আমাৰ ভিতৰত আনিব পাৰোঁ
এনেকুৱা আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব মা হে দেৱী মা আমি ইমান জ্ঞানী নহয় ইমান বুজিব নোৱাৰো আপুনিয়ে জানে যে আমাৰ পৰিয়াল আমাৰ ঘৰখন আমি কেনেকৈ ভালকৈ ৰাখিব পাৰো আমাৰ ভিতৰত কি গুণে এই ঘৰখন ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰিব মা তেনেকুৱা গুণ এই দিৱালীৰ চাকিৰ মাধ্যমেৰে আপুনি আমাৰ ঘৰলৈ আহি আমাৰ লগত থাকি আমাৰ ঘৰখন সুন্দৰ কৰি তুলিব মা আমাক মা আধ্যাত্মিক উন্নতি আৰু আমাৰ যি ঘৰ পৰিয়ালৰ যিমান যি ধৰণৰ উন্নতি আছে মা তাকে আপুনি আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আমি নতমস্তক জনাম আৰু আমাৰ কুণ্ডলিনী তুলি বন্ধন লগাম বন্ধনৰ মই ভিডিঅ' দিয়া নাই যিহেতু আমি জানো মাক নতমস্তক হৈ প্ৰণাম জনাম আৰু লক্ষ্মী মাকো আমি জনাম আৰু আমি বন্ধন লৈ লওঁ জয় শ্ৰী মাতাজী